Dear students, good morning. In previous class, we know that the principles of the mathematical inductions. So, principles of the mathematical inductions are in the three steps. Step 1 is the result is true for n is equal to 1. Second, step 2, the result is true for n is equal to m. Also prove that n is equal to m plus 1. Next one, step 3. Step 3 is the conclusion. Conclusion is the result is true for all positive integer n. So, the mathematical inductions are satisfy three steps. Step 1 is the result is true for n is equal to 1. Step 2 is assume the result is true for n is equal to m. Also prove that n is equal to m plus 1. Step 3 is the conclusion. Conclusion is the result is true for all positive integer n. So, ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್. 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2n minus 1 equal to n square. 2n minus 1 equal to n square ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2n minus 1 equal to n square is the equation 1. Next one, step 1. Step 1 is the result is true for n is equal to 1. LHS is equal to 1. RHS is equal to n square is 1 square is 1. So LHS is equal to RHS. Next one is step 2. Step 2 is the assume the result is true for n is equal to m. So is 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2m minus 1 equal to m square is the equation 2. So step 1 is the result is true for n is equal to 1, LHS is equal to 1 and RHS is equal to 1 square equal to 1. LHS is equal to RHS. Step 2 is assume the result is true for n is equal to m. So 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2m minus 1 equal to m square. Also prove that n is equal to m plus 1. This next step is step 2 is assume the result is true for n is equal to m. So n equal to m ಆದರೆ 2m minus 1 equal to m square
also prove that the next another one step is also prove that the n is equal to m plus 1. So is 1 plus 3 plus 5 plus so on plus is 2m minus 1 plus ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m plus 1 ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು 2 into m plus 1 plus minus 1 sorry so equal to ಈಗ 2m so 2 into 1 is 2 minus 1 so therefore 2m 2 plus 2 minus 1 is 1 2m plus 1 is adding the term is 2m plus 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ so ಈ ಕಡೆಗೆ 2 into m plus 1 minus 1 is 2 into m is 2m 2 into 1 is 2 minus 1 2m plus 1 equal to m square is the sum is equal to m square up to 1 plus 3 plus 5 plus so on plus 2m minus 1 2 so is the sum is m square plus 2m minus 1 sorry 2m plus 1 equal to a plus b plus whole square a plus b whole square is equal to a square plus b 2ab plus b square so therefore 2m m square so plus 2m plus 1 is also equal to so is m plus 1 whole square is m whole square is plus so 2 into a into b is 2 into m into 1 is 2m so is b square is 1 2m square plus 2m plus 1 is also written as so is m plus 1 whole square so that one is the from 1 and 3 equation is the 3 equation so from 1 and 3 n is equal to m plus 1 ನೋಡಿ n square ಇದ್ದತ್ರ ಎಲ್ಲ so m plus 1 whole square ಹಂಗಾಗಿ so therefore n is equal to m plus 1 prove next one is step 3 is the conclusion is states that the result is true for all positive integer n so that is the 5 marks problems ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ n equal to m plus 1 ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ another one problem prove by the mathematical induction so 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2n minus 1 whole square is equal to n into 4n square minus 1 divided by 4 sorry divided by 3 sorry divided by 3 so is the answer is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2n minus 1 whole square equal to n into 4n square minus 1 solution is proved by the mathematical inductions ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ equation is let 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2n minus 1 whole square equal to so n into so 2 4n square minus 1 is also written as 2n whole square so minus 1 square divided by ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ 2n whole square ಅಂತಂದ್ರೆ 4 so n square equal to n into a plus b into a minus b is 2n minus 1 into 2n plus 1 all divided by 3 so is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2n minus 1 whole square is also equal to equation 1 so is step 1 is the result is true for n is equal to 1 so LHS is equal to
1 square is 1. 1 square is equal to 1. RHS is equal to is RHS 1 into 2 into 1 is 2 minus 1. So 2 into 1 plus 1 divided by 3 equal to 1 into 2 minus 1. So 2 plus 1 divided by 3 equal to 1 into 2 into 1 is 1 is 3 divided by 3. 3 get cancelled equal to 1 is the RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸೊ LHS ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ RHS ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. Step 2 is assume the result is true for n is equal to m. N is equal to m is so 1 square plus 2 square 3 square plus 5 square plus so on plus is 2m minus 1 whole thing equal to so is m into 2m minus 1 into 2m plus 1 divided by so 3 divided by 3 is the equation 2. So also prove that n is equal to m plus 1. So is 1 square plus 3 square plus 5 square plus so on plus 2m minus 1 whole square plus so is m plus 1 whole square is 2m plus 1 minus 1 whole square equal to so 2 into m is 2m so 2 into 1 is 2 minus 1 whole square equal to 2m plus 1 whole square. So next step is 2m plus 1 whole square. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು LHS ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ RHS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m into 2m minus 1 into 2m plus 1 divided by 3 is up to sum of the m terms. Next another one is plus 2m plus 1 whole square equal to LCM is 3 is m into 2m minus 1 into 2m plus 1 plus so is 2m plus 1 is 3 into 2m plus 1 whole square. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2m plus 1 ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದೆ 2m plus 1 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು m into 2m minus 1 plus 3 into 2m plus 1 divided by 3 equal to 2m plus 1 into so m into 2m square minus m plus 3 into 2 is 6m plus 3 whole divided by 3 equal to 2m plus 1 into so 2m square plus 5m plus 3 whole divided by 3 equal to 2m plus 1 into so 2m square plus 5m is 5 is m ಆಗಬೇಕು 3 into 2 is 6 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ so equal to 2m plus 3m 3 into 2 is 6 so plus 5m divided by 3 equal to 2m plus 1 into so 2 is common
2 is common, 2m is common, m plus 1 plus 3 is common, m plus 1 whole divided by so is 3 is equivalent to 2m plus 1 into so m plus 1 is common both to the into 2m plus 3 whole divided by 3 equal to m plus 1 into so 2 into m plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2i minus 1 so next one is 2 into m plus 1 plus 1 divided by 3 so is equation 3 so from 1 and 3 n equal to m plus 1 n equal to m plus 1 so 2 into m plus 1 minus 1 2 into m plus 1 plus 1 so is also written as 4 into m plus 1 whole square minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು so step 3 is the conclusion the result is true for all positive integer n ಓಕೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಟೋಟಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 2 ಫಾರ್ n is equal to 1 step 2 is the result is assume the result is 2 for n is equal to m and also prove that the n is equal to m plus 1 next one is the step 3 is the conclusion the result is 2 for all positive integer n ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 1 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವನ್ನ 2-3 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇವನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ದಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೀತೀನಿ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು